Okay شباب, I will proceed with the presentation. المحاضرة السابقة كانت about the first arm of antepartum hemorrhage, which is the placenta previa. Now the second arm of antepartum hemorrhage, الميجر arm طبعا, اللي هي البلاسنتا abruption. major arm هي placenta previa, placental abruption, وذنيشا minor arms اللي vasa previa وال other causes of antepartum hemorrhage. The placental abruption is occur due to placental separation from myometrial wall prior to delivery of the fetus, and it may be either revealed or concealed. هسه شنو هو revealed, شنو يعني concealed? Revealed when the blood escapes through the internal os and we can see the bleeding, and the amount of bleeding is the same as separation. يعني احنا not outweigh the separation. لما يصير عندنا slight separation راح يصير عندنا slight bleeding. لما يصير عندنا a huge separation and the revealed bleeding occur, it will be a huge bleeding. While concealed abruption اللي هو هذا الميجر problem بانه يصير separation away from the internal os, فراح يصير bleeding between the placental tissue and the endometrium and or decidual layer of the uterine muscle. هاي المشكلة اللي راح تصير انه راح كل ما يزيد البليدنج كل ما راح يصير more separation, وبالحقيقة احنا we have slight vaginal bleeding. يعني the bleeding from the vagina is independent أو not not reflect the amount of separation أو how huge the separation or bleeding is. تمام. وهنا هي المشكلة. طبعا placental abruption is complicated around 1% of pregnancies, يعني هي مو قليلة. تمام. as a complication. لذلك we should put in our mind and we should exclude a placental abruption even if there is a slight vaginal bleeding. مو مثل placenta previa. إذا bleeding slight يعني معناتها هو slight أصلاً، وإذا huge bleeding فهو huge. بينما بالبلاسنتال abruption لا، bleeding ما له علاقة بالabruption. ممكن الabruption huge وهو slight bleeding. تمام، لأن separation صاير away from the internal os. تمام، وأكيد طبعاً هو as well as the placenta previa associated with maternal and neonatal morbidity and mortality. What's the risk factor of placental abruption? Does each patient pregnant هي more the same risk with the other for placental abruption؟ لا، اكو factor predisposing abruption. ممكن تكون هي cause of abruption like hypertension, preeclampsia, previous placental abruption، أو ممكن يكون there is infection and the infection اللي هو chorioamnionitis precipitate abruption, or there may be sudden reduction of the size of the uterus of over-distended uterus patient with polyhydramnios مثلا due to diabetes, due to any abnormality، وهي عندها polyhydramnios and there is spontaneous rupture of membrane, it will be decompressed the size suddenly، وهذا sudden reduction of the uterine size راح يسوي stimulate separation of the placenta. Also trauma including car accident, domestic violence, any type of trauma، وقعت من الدرج، ضربها زوجها، أو تعرضت لحادث سيارة. Increase the age and the barity, the same as placenta previa. The incidence of placental abruption increase with the increasing age and the barity. Also, if there is any uterine fibroid or myoma، هذا راح يسوي incoordinate uterine contraction which may precipitate a placental abruption. How the patient with the placental abruption presented to us? شلون clinically it will be presented to us. أهم شيء إنه you know that the vaginal bleeding is not dependent on the separation. independent. ممكن يكون slight bleeding with a huge separation، وممكن يكون the bleeding as the separation small huge bleeding و huge separation أو بالعكس. تمام. فأهم شيء واحد يشوف vaginal bleeding. المهم إنه this bleeding is associated with severe abdominal pain and back pain, tenderness and pain. pain من تيجي تقول لك عندي نزف وعندي وجع كلش قوي،
هذا symptoms. And uterine tenderness when you start to examine the patient and you put your hand on the abdomen, the patient shouting of pain. هذا يسمونه woody tender tense abdomen. هذا كلش pathognomonic for placental abruption, even if the bleeding is slight. تمام. During examination when we assess the fetus we يعني elicit a fetal distress مثل ما قلنا بالبلاسنتا بريفيا deterioration of the mother is يعني before the deterioration of the fetus لأن bleeding from maternal side. فلذلك البيشنت enter in shock state prior to يعني affect the fetus, while in placental abruption bleeding from the placental side لذلك البيبي will affected prior to the effect of the mother. لذلك راح نلقى fetal distress even if the patient came walking on her legs يعني on her foot. high frequency يعني contraction من راح تخلي ايدك على الابدومن تلقى انه اليوتراين contraction is very tense and tender and woody like نسميه مثل الخشبه. تمام. and ولهذا نسميه احنا uterine hypertonicity. تمام. ومرات اصلا when we try to find the fetal heart we didn't found it لان صار intrauterine fetal death prior to arriving to us or to the hospital. So how we diagnose? احنا مثل ما قلنا البلاسنتا بريفيا diagnosis depending on the ultrasound completely. الالتراساوند يقول لك هاي بلاسنتا بريفيا. if you يعني if the placenta is posterior أو صعب إنه نشوفها abdominally we can perform a transvaginal ultrasound حتى نعرف the degree of brevia ويعني whether it is major or minor. But the diagnosis of placental abruption depend on the exclusion of placenta brevia and a clinical suspicion. Clinical suspicion. أهم شيء إنه نعرف إنه البلاسنتال abruption diagnosed clinically. يعني احنا we suspect it is a placental abruption because of if there is a vaginal bleeding associated with tenderness and severe pain, uterine hypertonicity and deterioration of the fetal heart. اكيد راح كلهن ذني نجمعهن نعرف انه هذه اكيد صار عندها يعني placental abruption. تمام. بس مع ذلك احنا ممكن نعتمد على اللابراتوري اند باثولوجيكال فايندينج. لابراتوري بالنسبه يعني الالتراساوند يستخدم كاكسكلوجن تول. يعني we do an ultrasound to exclude placenta brevia حتى نخلي ببالنا لان مرات البلاسنتا بريفيا associated with pain قلنا in 10%. لذلك by ultrasound we exclude placenta brevia فيبقى عندنا placental abruption. Clinically after examination of the cervix and any local bleeding ماكو راح نخلي ببالنا وإذا كان bleeding came from the os. تمام. فمعناتها we يعني decide that it is a placental abruption. Regarding the slight bleeding اللي احنا نشك انه ممكن هذا abruption ممكن يكون some sort of cervical insult. ممكن in this laboratory test مو كلش هو مفيد بالاكيوت لان غالبا ذولي البلاسنتال abruption came in acute state يعني severe abdominal pain with severe tenderness or deterioration of the fetal heart. But if the bleeding is slight and the separation is slight, we can perform a test called Kleierbetic test. Some of you heard about the Kleierbetic test أتوقع. Kleierbetic test احنا نسويه انه we put an acidic يعني solution on the blood that came from the cervix and tested under the microscope. من يعرف يعني إذا خلينا إحنا acidic solution إيش راح يصير؟ راح يصير destruction of the RBC. اللي راح يصير إنه destruction of the maternal RBC بسهولة بس الفيتال RBC بيفد يعني خاصية إنه have a fetal hemoglobin which is resistant to the some sort of acidic media. لذلك راح نشوف fetal RBCs اللي هي راح تكون نسميها ghost cell يعني شكلها round بالضبط RBC بس ما بيها كلش هواي هيموغلوبين. غالبا هذا التست ينطينا فكرة إنه this bleeding is from fetal origin. هذا نسميه Kleierbetic test. Also CA125
will increase during placental abruption اللي هو هذا chronic placental abruption اللي هو slight abruption وفيتال هارت اوكي ما عندنا ذاك التندرنس فاحنا نريد نعرف هذا البليدنج ممكن يكون due to abruption or not. But CA125 is not specific يعني يصعد بهوايه اسباب لذلك ما راح يكون كلش specific. دي دايمر اكيد تعرفون الدي دايمر اذا صعد معناتها اكو فد ثرومبس anyway in the body anywhere in the body تمام فهو همين non specific test but we can use it to diagnose if the patient had chronic abruption تمام. Also histopathology sometimes we want to diagnose why the fetal death occur مرات احنا after delivery of the baby fetal heart negative يعني we want to estimate the cause of death ممكن ندز البلاسنتا for gross examination حتى نتأكد انه if there is a placental abruption previously or not تمام. Okay, how to manage a patient with placental abruption مثل ما قلنا احنا دائما do not depend on the amount of bleeding that revealed from the vagina because not all the amount of blood will escape from the internal or sometimes the bleeding become between the placenta and the uterine wall فراح يصير عندنا huge bleeding but it is concealed not revealed ما نقدر نشوفه لذلك do not judge upon the amount of bleeding. You can judge about the tenderness fetal distress or not هذه بالنسبة للseverity بس if you want to judge depending on the blood أكيد you missing the patient or her fetus. Okay, we can send the patient for complete blood count, coagulation profile, and especially fibrinogen. In such situation when there is a bleeding that يعني occur and it يعني was concealed ايش راح يصير؟ احنا كل bleeding internal ايش راح يصير؟ stimulate clotting factors to work على مود يصير عندنا hemostasis فراح يصير عندنا consumption of clotting factors especially fibrinogen in this clots لذلك راح يصير عندنا شيء نسميه consumptive coagulopathy in the يعني area of bleeding هذا راح يعني precipitate يعني some sort of DIC فالبيشنت تكون more liable for bleeding وما راح يصير عندها clotting لأن the clotting factor will be consumed by this clot that occur due to placental separation. So يعني immediately after diagnosis or after suspicion even of placental abruption you must put يعني at least 2 large wide bore cannula and we withdraw investigation and send for blood for cross matching and investigation and correction of يعني deficit of this يعني of the hematocrit by at first blood and crystalloid then we prepare blood and give blood for the patient. If the fetal heart is positive or negative على أساسها راح نعتمد بالمانجمنت. If the patient presented to us in shock state independent of the fetal heart we should deliver the patient immediately. يعني إذا أجت البيشنت in shock state واصلة إلى مرحلة ما نقدر نسوي لها مانجمنت بسهولة ناخذها to terminate the pregnancy as soon as possible فهاي تسوي لها emergency cesarean section. If the patient presented to us and she's vitally well يعني ما واصلة مرحلة shock احنا ايش قلنا بالبداية هو الفيتال غالبا اللي يتأثر قبل المذر and the fetal heart is negative تمام إذا we found that the patient is well vitally stable despite there is bleeding she is stable ونشوف الفيتال heart negative we can permit the patient for induction of labor and in such case غالبا ذولي the progress of labor يعني يكونون faster than the يعني ordinary labor يعني labor progression تمام لذلك ذولي نعطيهم بلد نعوضهم بلد ونحضر لهم كلوتينج يعني فاكتورز اللي هي يعني بلازما فريش فروزن بلازما اور كرايو بريسبيتيت ونسوي لهم assessment during يعني induction of labor and we augment هم غالبا ذول يجون in labor 2 to 3 cm at least وصاير عندهم effacement because there is tense او uterine tonicity hypertonicity فراح يصير عندهم يعني rapid progress وراح يصير عندها delivery. في هيجي حالة احنا ايش راح نسوي؟ we decrease the risk of
wound تمام and DIC. احنا اذا فتحناها سيزاريان والبيشنت عندها DIC الكلوتينج فاكتورز consumed previously ما راح يصير عندنا هيموستاسيس مضبوط، لذلك احنا راح يعني نعرض الفيميل الى اشكال اكثر اذا جيبناها سيزاريان if the fetal heart is negative، لان اذا عندنا الفيتال هارت نيجاتيف احنا معناتها فاقدين at least 1 to 2 liters of blood، وهذا كله with the clotting system تمام، clotting factors. فلذلك نحاول قدر الامكان ننطي بليتلت، ننطي cryoprecipitate، ننطي fresh frozen plasma and we deliver the patient by vaginal delivery. While if the patient is presented with يعني fetal heart positive، إذا fetal heart positive بعد ما بيها مجال we should deliver the patient immediately by cesarean section to save the life of the fetus تمام. فلذلك احنا كلش مهم انه نخلي ببالنا المانجمنت depending on the maternal بالبدايه maternal well-being then the fetal well-being. اوكي بالنسبه يعني case of placental abruption اللي هو patient is يعني had a history of slight bleeding and there is no placenta previa and we assess the fetal well-being okay and the maternal well-being okay. How to manage her؟ هاي احنا نسميها chronic abruption اللي هي ممكن تصير in some cases of hypertension in such cases of يعني slight trauma، مثلا تجي انه متدعبله وواقعه وصاير عندها slight bleeding والفيتال هارت اوكي ماكو contraction soft abdomen، فهاي احنا نخلي ببالنا الابربشن، بس الظاهر الابربشن يكون كلش قليل ونير ذا اوس لذلك ما صار عندها deterioration سريع. This patient we may يعني postpone her and give her corticosteroid to enhance lung maturity, then we can after this deliver her safely by either induction or by يعني induction of labor أو ننتظر إنه we wait to يعني she started labor or by cesarean section if there is contraindication for vaginal delivery. تمام. بالنسبة للدي IC if it is occur delivery of the patient by vaginal delivery is optimal. لذلك دائما احنا نخلي ببالنا if the fetal heart is negative واكو risk of DIC الvaginal delivery هو يعني ال golden standard بالنسبة لنا. But if the fetal heart is positive no we must deliver the patient by cesarean section. تمام. لذلك يهمنا انه تكون يعني يهمنا انه نعرف اذا المريضة اذا if she's deteriorated يعني vitally unstable او البيبي fetal heart is negative or positive، هاي اللي راح تخلينا نقرر how to manage the patient. تمام. In some cases of mild abruption مثل ما قلنا اول شيء يعني admit the patient to exclude placenta previa and to correct hematocrites if she's يعني anemic. تمام. and we give her corticosteroid مثل ما قلنا to enhance the lung maturity and we may يعني give her autocolysis نقلل الكونتراكشن اللي ممكن هي precipitate more abruption. تمام. for يعني a while على مود نخلي الكورتيكوستيرويد يشتغلوا وراها we can deliver her. تمام. وهذا كله شرحنا انه how to deliver the patient. طبعا الدليفري هو ممكن by induction وممكن انه the patient came early يعني labor started early first stage of labor. The cesarean section performed only if the fetal heart is positive and if the maternal يعني خلينا نقول يعني if the يعني mother is deteriorated or in shock state. Well, regarding the complication of the placental abruption, we have a maternal complication and fetal complication. بالنسبة للmaternal complication مثل ما قلنا patient may face hypovolemia ممكن تتعرض للدي IC والدي IC more dangerous than the hypovolemia مثل ما قلنا البليدنج هو of fetal origin أكثر شيء فالدي IC يعني أكثر العرضة إلى للمذر. تمام. and if the patient presented with hypovolemia and shock it may precipitate a renal failure and she may die if we didn't manage her rapidly. ممكن تروح يعني in rural area she got to midwife and she died لأن هي slight bleeding ف even the midwife didn't know why she died لأن the amount of bleeding
not respect the amount of يعني real bleeding اللي هو concealed. Regarding the fetal complication أكيد ممكن إذا عندنا chronic abruption يعني multiple chronic abruption راح يقلل لنا البلاسنتال sufficiency فممكن نتعرض للintrauterine growth restriction and if the abruption occur يعني suddenly أو rapidly it may precipitate intrauterine fetal death. لحد هنا الموضوع خلص. أكو سؤال؟ Yes. Yes. إذا عندي بلاسنتا بريفيا وصار abruption يعني قصدك بلاسنتا بريفيا minor and she started abruption راح يصير عندي deterioration of the fetal heart يعني أنت طبعا أكيد من تجيك بلاسنتا بريفيا وماينر ويو permit her for vaginal delivery أكيد you observe the bleeding and fetal and maternal well-being يعني أنت من تجيك in labor أنت تخلي بروب تشوف fetal heart وبنفس الوقت you assess the maternal well-being. If the fetal heart of the fetus يعني become deteriorated أكيد أنت تخلي بالك ممكن صار abruption ويا البلاسنتا بريفيا وهذا one of the causes that we يعني take the patient for cesarean section immediately. Yes. Another question? هو independent of the gestational age ابني انت ممكن تجيك one of the patient is 26 plus زين gestational age and she faced a car accident and she يعني suffer from trauma on the abdomen you examine وصارت vaginal bleeding لما تجي تفحصها تلقى slight vaginal bleeding ممكن but you يعني found a fetal heart negative هاي شو راح تسوي لها؟ هاي تسوي لها termination. How to terminate إذا fetal heart negative and the patient, the mother is well and يعني vital sign is well تقدر تسوي لها induction and يعني delivered her by vaginal delivery. But if the patient is deteriorated vitally حتى إذا fetal heart negative we should terminate the pregnancy وتطلع الكلوتس اللي هي هاي طبعا conceptive coagulopathy تمام. فلذلك ضروري انه نجيب المريضه باسرع وقت. تمام. يس. نعم. اذا هي ستيبل والفيتال هارت بوزيتيف وسلايت بليدنج ليش مو فاجينا؟ If you suspect abruption, the fetal heart will be deteriorated sooner or later. فأنا شلون أسوي لها acceleration وأعلق لها يعني بيتوسين أو أوكسيتوسين وأنا متوقعة إنه هذا abruption. تمام؟ يعني إحنا نحكي على abruption اللي هو تجي البيشنت in pain and she have contraction and bleeding. هذا البليدنج إذا موجود وأنا إذا أشك إنه هذا abruption لأن ما عندي بلاسنتا بريفيا. تمام؟ انتظرها لما تصير fetal heart يعني deterioration أو fetal distress هذا unacceptable. If I diagnosed a placental abruption, I should deliver the patient as soon as possible. تمام؟ قبل لا تصير conceptive coagulopathy. هسه ايش قلنا احنا؟ الخطورة هي مو بالبليدنج بقد ما هي بالconceptive coagulopathy. يعني احنا البليدنج ممكن يتعوض بسهولة ومرات البيشنت can tolerate one point of bleeding. تمام؟ بس المشكلة هنا لما هذا البوينت اوف بليدنج صاير between the placenta and the uterine tissue وراح يجي يفرغ الكلوتينج سيستم مالت الماتيرنال بادي كله بيه فراح يصير عندنا هايبوفايبرينوجينيميا. فلذلك من يصير هالشكل راح شو يصير؟ راح يصير يعني البيشنت يعني هيموستاسيس ما يصير. احنا من نفتح such a patient طبعا هاي نقطه كلش مهمه يمكن اختصرتها بالمحاضره او ما كلش كانت يعني قدامي. If the patient if we يعني perform a cesarean section for a patient with abruption اكو sign نسميه covular uterus انه نفتح يعني نطلع اليوترس لما نجيب المريضه ونطلع البيبي نطلع اليوترس حتى نخيطه نلقاه وايتش with patches of ecchymosis هالقد ما صاير اوفر ديستندد من الكلوتس اللي كانت موجوده. تمام. وبعدين صاير بي ديكومبريشن صاير بي انترا مايوما يعني bleeding صاير bruises بالمصل مالت اليوترس. هذا prevent the uterus from contracted well. وبنفس الوقت راح نشوف انه من when we take a blood from the mother ونخليه على صفحه راح نشوفه يبقى ورا نص ساعه ما نلقاه صاير كلوتينج. تمام. فمن نخيط اليوترس راح يبقى اليوتراين
سكار اوزز، قد ما نحاول نسوي سوتشرنج راح يبقى اوزنج لان عندنا دي اي سي. فهي هنا الخطوره تكمن. لذلك انا ما انتظر مريضه with abruption هي bleeding even if she's يعني preterm. if she يعني fetal heart okay والvital sign of the mother okay، بس أنا مشخصة abruption I should deliver the patient as soon as possible to decrease the sequelae اللي هو ال DIC وال يعني consumptive coagulopathy. تمام بنتي؟ احنا ما طول اكو intrauterine baby and placenta the patient will continue to bleed. فأنا لازم أجيبها I should evacuate the uterus from the fetus and the placenta. تمام؟ حتى أرجعك contracted حتى لا تبقى bleeding. تمام؟ تاخذينها قدام الغرغار. عفوا دكتور عيد السؤال شوية، الصوت ما كان واضح. we must rapidly manage the patient. هسه إذا هي vitally stable أقدر أنطي permission for 2 hours of trial of labor على مود she deliver the baby and the placenta safely، ووراها أسوي management للثيرد ستيج والفورث ستيج على مود أقلل الريسك of postpartum hemorrhage. But if the patient is vitally unstable initially شلون راح أبقيها ساعتين 3 vitally unstable and she may pass and died. تمام؟ واني اصلا يعني دا اسوي لها مانجمنت. تمام ابني؟